Oimorenya kora mgajuang odia matai pario kodaboro dueno mar apar ganario prario kod angwen woktijno mogi kabinda kawathuol ni marwa kechendo ni maro imore waikoni weche mathoth mang'ose bedo katuche pacho ka anyato penjno mano mar kipsea mar jogo maka jopuonjre ma jograde 6 kawuono gichako penje pacho ka mangi ma jopuonjre maro 1.3 ochako penj ni ayanga penj marumo chieng' tich adek tarik 30 nyakora mgajuang wanyisi kaka nobedo kabende warango weche mamoko kama oting'o ng'anyo mabende koro de chakore kiny mar jogo mabende tiego jopuonjre e mbalariany duto waikone chenro mar Oimore kaka pile warako pachi lai mar ote machuok ari adek ochano kabende wantie live Facebook Ramogi TV K imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi e thuond weche. Jopuonjre 1.3 ochaka yanga penj mar jograde 6 mar kipsea e skunde primar mapachuka. I want to tell also members wherever they are, just work today up to midnight. Work today up to midnight. Midnight with 1 minute down your tools. Jopuonj mbalariany odokie ng'anyo kendo tok winjruok margi kod piny owacho gore Luanda nyadichiel kendo. Negitingre pikipiki ji ariyo. Kuom gi ji ariyo go napoka osengoya moseng'ada malwar piny. Wengi wao ambao tumewashika almost 90% ni watoto wa shule. Jodak e kaunti ma Kisumu koro ywak ewi medruok mar njore magiwacho ni nyayo kod jorimb apiko. Wantiere gi Belinda Dhiang' Manjalo komarwa machiegni nyinga Lydia Okeyo. Penj maduong' mar kipsea ochakore ayanga kawuono e pacho ka mangima kama jopuonjre mag grade mar 6 maromo 1.3 no ochako penj ne kuonde timo penj maromo 35,573 duto mano oket tenge ne timo penj makamano. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba owacho ni ikruok oseketi makare ne penj no e kinde monotelo e chenro mar pogo tese e kar keno margi ma Kenya National Examinations Council's container mantiere Westlands e kaunti ma Nairobi. En penj mano ochaki e pacho ka mangima e kuonde timo penj maromo 35,573 penj mar kipsea ma jopuonjre mag grade mar 6 e bwo kit somo manyien mar CBC. Migawo mar somo kokalo kuom jatend migawo mar somo Julius Migos oyango ni oseket chenro makare mar neno ni penj no odhi e yo makare. Migos ne owuoye kar chung' od bura ma Westlands e kaunti ma Nairobi e kinde mano oyawa yanga chenro mar pogo tesego kabende osingo ne gibiro neno ni lwasi makare obedo ne jopuonjrego e kinde ma gitimo penjgo. Jagoro maduong' e migawo mar somo Belio Kipsang ne ni e kar chung' od bura ma Lang'ata e kaunti ma Nairobi kama ne otelo e chenro machaka yanga penjno. Wacho ni penj mar kipsea ok biket ne rita mager ma ithoro ketie piny mamoko mathoro nywando nyaka tie mar obila ka onyiso yie mare ni jopuonj ni kod nyalo mata penjgo e skunde mapacho ka yo makare. We shall not have anybody this time round in terms of our security colleagues being in a classroom for KPSEA. It will purely be the teacher and the pupils. So this is an assessment. Yeah, an assessment is not, you don't get a certificate at the end. You get a report. So even this one, a child will get a report on their progress. The school will get a report on the progress of the totality of the school. E counties mamoko kama Oting'o ma Kisumu, Narok kod Kirinyaga, jopuonj madongo kod jotelo sekta mar somo noromo e chenro mar kawo penjgo kama ne ginyiso geno ni penj ma higani dhi timore ma onge ng'ikruok moro amora. Tumeanza vizuri, center managers wote walikuwa na dispatch all the exams na tujakuwa na issue yoyote. We have made proper arrangements in terms of security and transport to those various centers. Tumeweza kujipanga ili mtihani uweze kufika kwa wakati ufaao katika shule zote. Tumeweza kuarifu wale center managers pamoja na supervisors matarajio wale ambao tuko nayo
kwamba wataweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafanya mtihani bila kusaidiwa. Jagoro Marnat Bade Manandi Central Bernard Maio oseochik mane sirikal oketo madwaro mondo mi jopuonjre matimo penjgo makwan gi tin ne 30 onyuandi skunde machiegni kodgi. Gino mowacho ni biro kelo ng'ikruok e penjgo. Saa hizi wanasema watoto 30 wanatakikana wawe to make a center. So wale wanafunzi wako na watoto 15 na chini wanaambiwa enda umbali wa 10 kilometers 15 kilometers. Sasa hiyo ndio ombi tunaomba Wizara ya Elimu kwamba tusaidiane ili tuwe na center na watoto 15. Tuwache ile ya 30. Na kitu kingine, sisi tutatoa wapi watoto? Tutatoa wapi? Na wazazi wanasaa watoto, lakini sasa inatakana ili watoto wakuwe wengi, serikali inataka ukisaa watoto 4 na zaidi unalipwa na serikali. Penjno maduong' mar KPSEA igeno ni biro rumo tarik 30 tich adek jumane. Kapod wantiere mago mag somo chenro mag somo mbalariany ma pacho kae dhi koreko chakore odiechieng' makiny maluwore kod lendo mar riwruok mar jopuonj mag mbalariany ma bende dwaro ni ketie timo girimiti mar medo sara kod bero lwasi mar tich obed makare kaka ne gindikore kod piny owacho to pok ochopie. Wasu bende okone gidhi bolo gi tich piny kendo bago ng'anyo mar adhaye pacho kama tamre gi nono kochakre odiechieng'no makiny kaka Walter Nyambaga leronwa. Maok tin ni dwe achiel tok riwruok mar jopuonj mag mbalariany pacho ka yango chungo ng'anyo margi tok chopo winjruok kod piny owacho e wi ng'ur maggi. Riwruogno lando chako ng'anyo margi e telo machielo otieno ma kawuono kendo jwang'o gigegi mag tich ka gibago ng'anyo mapek matamre gi nono. I want to tell Wasu members wherever they are, just work today up to midnight. Work today up to midnight. Midnight. With 1 minute, down your tools. No teaching, physical, no online teaching, no marking, no invigilation. Down your tools until you get your 7 to 10% plus automatic annual increment. Jagoro mar Wasu Konstantin Wasonga e twak mare kod ute mag fwambo olando ng'anyo margi. E gino mage wacho ni piny owacho oserem chopo kare singo mane oketi tarik 29 dwe mar 9 higani tok kane gichopo e winjruok. Kata kamano, gikoni notis mar jomachielo osekadho kendo rumo seche mag 6 otieno ma kawuono. And this time, we are not going to call off the strike before money hits our members' accounts. And we are not going to allow ourselves to be taken in a wild goose chase by parties trying to calculate and give us simulations that are not within the return to work formula. Wasonga mane oten kod jokanyo e riwruogno owacho ni onge lokruok moro amora mosenene osachgi kaka ne giwinjore, gino molero ni ok gibiyiego kata matin. Omedo telo ni ok gibiyie mondo min lwetgi kod piny owacho e winjruok mosebedo kaka kinde machon. I don't speak on behalf of other unions, and we respect if they accept, but who also will stick. Hey, I will stick to what I signed. My signature is there. We are also telling the government that it is time CBS are negotiated in time. When there is delay in negotiation, somebody starts sitting back and saying this figure is too high. Giko ni winjruok mar chopo kare ogiri miti mar dok tich. Oken gimo winjore ywaruok obedie ni mar jokanyo chunygi tho kendo mano duoko chien siso mar tich. What our members want, factor for them 7%, factor for them 10%, factor for them 4%, and we end there. Whether it costs 1 shilling, that is not our problem. So don't introduce to us 4.3 billion. What we want to see on our members' payslip, those who are entitled to 7% should be given their 7%. Solidarity forever. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jodak e kaunti ma Kisumu medo nyiso luoro kaluwore kod medruok time maundu ma osekelo tho mar oganda ka moko bende dong kod hinyruok mopogore opogore. Magi timore ka tend arita ma Kisumu golo siem ne joma hundugo kendo osingo timo pedha maneno ni arita obedo kare e kuonde dak ma Kisumu. Veronica Harogo ntiere kod ler mathoth koya e kaunti ma Kisumu. Wach arita kwe e boma ma Kisumu.
Medo bedo wich bar ne oganda modak e kaunti ma Kisumu ka kuonde dak mopogore opogore yuago rochruok mar arita kwe. E od thieth maduong' ma Ramogi e boma ma Kisumu wayudo jotuo manoyudo hinyruok kokalo kuom monj mag jomahundu ka gipimonwa kaka ne gikalie matek e lwet jomahundu. Richo no onwang'a e barabara kasewuok e dho gate ne giting're pikipiki ji ariyo. Kuom gi ji ariyogo napo ka osengoya moseng'ada malwar piny ma kila kitu mana an go nodhi. Koro joma nokwanya kanyo manokele hospital Russia ka. Vitu tulikuwa tunakuja sasa karibu tupige kona, hiyo kona ya kuelekea nyumbani. Sasa tulikuwa tumeslow down, nilikuwa nimeslow down ili ndio nipige kona. Sasa nikislow tu down tu hivi kidogo tu hivi, nimeona tu mtu wa Honda huyu amekuja mbio sana, akasimama nyuma yetu. Sasa huyu bradangu mwenye nilibeba nyuma, nikasikia tu chuma amepigwa tu kichwa chuma, alafu tukaanguka chini mimi na huyo. Jotuogo wacho ni kwethno biro gi apiko kendo nigi chuma moko magigoyo godo wich kapok gidhi mbele gi mecho. Kana mondo tich as usual, koro nachung' highway mbele lavba karito pikipiki matera tich. To all of a sudden kijende moko biro to ochung' mbele na. Kora temo chungo gi kana pani en jo pikipiki mosemondo machako tich. To moro kaka gilor ne giting'ore ji ariyo. Gilor to moro tong'o wiyaka to chako tong'o tienda. Jana watano walinitokelezea na wakaniangukia kwa shingo, wakaanza kuninyonga na kunipika. Sasa nilichanganywa kila kitu, simu na kibeti yenye nilikuwa nayo, pesa nilikuwa nayo nilinyang'anywa, ambapo nilijipata kama mimi mwenyewe sina fahamu. E kinde ma jodak e kuonde dak moting'o Manyata, Nyamasaria e kind mamoko medo nyiso luoro. Jatend obila ma Central e boma ma Kisumu owacho ni gin akit eneno ni arita odok kare. Tumefanya arrest ya vijana kama 12 hapo Kondele. 5 ziko kesi active. Zinaendelea huko kotini, ambazo tutaongelea yuko kotini, na zingine 7 ni kama tumekosa ushahidi kwa ajili hakuna mtu ambaye anaweza kuja kusema huyu mtu amemfanya na wakaachiliwa. Hapa Kisumu Central tuko na 10 na zote ziko active kwa ajili wote wameshikwa na wengine hata wamekubali tumeshika na hizo chuma na bado tunaendelea. Jatend obila ogolo siem mager ne rawere kendo owacho ni nyithindo matino modonjore e kweth mag mahundu biro moto e badgi. Wengi wao ambao tumewashika almost 90% ni watoto wa shule. Naomba tu wazazi washirikiane na sisi kwa kuongea na watoto na hata pia walimu. Watoto wakiwa shuleni waongea na wao. Ka koroten arita ma Kisumu koni rowere ema itudo kod timbe mahundu. Jonyuol nigi tich mar puonjo nyithindo weyo timbe mahundu kendo tiyo gi obila e kedo kod timbe mag mahundu e kaunti no. Arogo Veronica, Ramogi TV. Rokamana Nyarogo, en geno marwa ni oganda bro yudo arita mowinjore. Mane twak manwa bedo go gaudi odiochieng' ma kawuono rameny piny kano wuoyo to nyiso kit kaka chenro mag arita oserochore Kisumu. Geno marwa en ni jogo mowinjore okaw ting' mane oni oganda bedo kod kwe bro kaw ting' margi e yo makare. Chenro mag ohala kod wuoth obedo kod ng'ikruok e gwenge mag Makutano kod Ololunga e kaunti ma Narok e kinde mane rawere mag Moran no bago ng'anyo ka gikwedo rach mar arita kwe e alworano. Gikoni obila moro no onege yo magalagala kendo mano medo kelo luoro mathoth kuom jodak. Obila otiyo kod iro malungo wang' kendo mocho magina e kor lwasi ka gikeyo jong'anyo. Jalup komishona mar obila ma Narok oyango kit nek makochno kod hinyruok mar obila moko e kinde ng'anyo no kosingo chako timo nonro matut e wi rochruok mar arita Narok. Hapa Ololunga tumechoka sana, tunauliwa kila
siku familia zetu wanauliwa bila hatia, na si ati ni pesa wanataka. Tumechoka, sijui security wako wapi. Tunataka serikali jitoe pia tusaidie. Si kama wananchi tumefanya ile tunawezana nayo. Hapa hivi tuko na kila kitu, tuko na police station. Si wenyewe tumeamua kujituma sababu tumeona hili kitu ambayo itatutatiza kesho. Na sasa hizi hatuna amani, tunafanya biashara. Mbona sasa hivi tufanye biashara na wakati tunafanya biashara hauna amani ukifanya biashara. Wakati wa kutoka kasi unatoka kasi mapema, lakini shughuli inaendelea mapema. Hili kitu wanafanya mapema, haifanyi late night. Langu tu ni kusema tushirikiane, maana kisirani hawezi kutusaidia. Ni kutafuta njia ya kujua ni nini imesababisha kifo ya huyu mchungaji ambaye alikuwa ni mlinzi wa usiku pamoja na kijana mwingine. Ningependa kupeana pole zangu kwa jamii ya Ololunga na kuhakikishia kwamba tutafanya kila jitihada kwa ushirikiano kujua ni nini haswa ni wakina nani wanahusika na vitendo kama ya leo. Pale kwa kituo cha polisi tuko na mshukiwa mmoja tayari amekamatwa. Na sisi tungependa kuwaomba tafadhali kwa unyenyekevu mutusaidie kuchunguza hii maneno mpaka tufikie kiini chake, ni nani hawa, ni wakina nani wanahusika na kitendo kama hicho. Kama chelo jo Kenya miche kawuono nochope ka tiegruok makabete kamane chenro mar kao jomane gilonyo pogore mondo mi odhi otie piny mar Qatar ne dhi nyime. Chenro no ne odiochienge mar 4 kendo mogik ka sirikal nolando thuolo mar 8,000 mag tije e piny mar Qatar. Jafwambo Fredrick Omondi nochopo kuno kendo miyowa kaka oganda nowuok mar manyo kaka ginyalo dhi e piny mar Qatar mondo mi gidhi gitikon. Chenro no mane ochakore chieng' tich abich ne ochopo e gikone kawuono, ka rawere miche ne ochopo e kar tiegruok makabete, kamane ikawe jo Kenya mane gilony mondo odhi ogo ondong' e piny Qatar. Sirikal nyocha olando ni maromo thuolo 8,000 mag tije mag lwedo oidore e piny Qatar. Kata kamano, ji maromo 15,000 ne ochopo mar dwaro tijego e kar tiegruok makabete, ka kwan mang'eny bende yande ne osemolo KICC, kamane chenro maket gi mano dhi e nyime. A high number of people were rejected. Remember, they needed 8,000 people. Here in Kabete alone, we experienced more than 15,000 people who wanted to do this interview and who wanted to the slots. And you find out that we were having two places. We were having here at Kabete and we were having at KICC. Jomane ochopo mar dwaro tijego ne onyiso lony ma opogore ma gin godo, moting'o gedo, wicho rangi e kind mamoko. Kata kamano, thothgi ne ok oyudo tijego bang' rem bedo gi lony mane idwaro, ka koro oyangore ni thoth jo Kenya nigi obok mag somo to onge gi lony ma oromo. You can understand that those who failed were more. And as I told you, they failed because they don't have practical skills. Kuom mano, Moses Akawa ma en japuonje kar tiegruok makabete mane otelo ne chenro no, koro kwa rawere mondo odhi e sikunde tiegruok mag tije mag lwedo, ka opone gidwaro tiye e pinje maoko. Theory skills is good, but let us work on our practical skills. These, if we have a mentality we want to go work abroad, I'm telling you, working for the Arabic countries, the west part, they need skills. Here, there was no favorism, there was no who you know. They were taking purely skills. Simon Chege ma en achiel kuom jogo mane hapgi oleng'ore, wacho ni ogeno ni tijno dhi loko ngimane, kaluwore ni osebedo ka ogo lam kuom thuolo malach. Kitu ya kwanza sina kazi. Na hiyo opportunity in any case tufaulu itakuwa imenisaidia sana. Juu nitakuwa nikipata ile daily bread na itanisaidia at least kujijenga kimimi mwenyewe, juu kila mtu akona goals zake in future, venye ungetaka watoto wake wakae familia ya kwenu. Fredrick Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kamano Fredrick, nyakura mgajonge kinde machenro madayo dhorawere madwaro dhi yudo tich e pinje maoko dhi mbele pacho kae. Mokuom jodak e kaunti ma Kericho okwedo chenro no ka giwacho ni nitiere rawere mathoth ma isando e pinje maoko kuonde ma gitiye ma koro piny owacho dwa tero geno.
Giwacho ni nitiere thuolo modhure pacho kae mag tije mowinjo miyo rawerego katerogi e pinje maoko kama gidhiyude sand, kendo nitiere thuolo mar piny owacho loso thuolo mag timo ohala ne rawere kaka yuneno ni giyudo omenda ma ginyalo konyorego pile ka pile. Giwacho ni nitiere jogo ma osenegi e pinjego ka ting' mar kelo ringregi pacho ka thoro dong' ne familia magi, kendo piny owacho ok thor konyogi kata matin. Hii serikali tuambia haswa, tuambia watatupatia kazi. Sisi vijana hapa ni maokasi, tunahangaika, tuko na hiyo masomo, tuko na kila kitu. Lakini hatuwezi toka hapa Kenya tuende kule nje kufanya kazi. Kwa sababu gani? Serikali haishughulikii wale watu ambao wako kule nje, Saudi Arabia. Mtu anakufa huko anakaa for almost 2 years na aretu hapa Kenya. Lakini kutuambia watu waende kule nje ni manufaa yenu nyinyi wenyewe. Mnataka mpate commission na hiyo mambo ya kupewa KRA, mkatiwe pesa inaikuje kwa serikali. Tupatie kazi hapa Kenya, tufungulie viwanda, tufanye kazi. Watu kama wa Kongo wanatoka karibu inchi 10 inchi karibu 5 ndio wafike Kenya. Na anauza hiyo kahawa. Sisi kama wa Kenya, si tunaweza uza hiyo kahawa ama tunaweza uza vitu zingine kidogo kidogo na tufaulu. Tuache kufikiria kwenda nchi ya nje. Hapa Kenya hapa tuko na pesa. Ruto atuambie vizuri ni watu wangapi wanahitajika, na asibague watu, achukue watu kama ni watu wanachukua kila county, make sure ameguza mtu. Tumesoma lakini hakuna kazi. Wale wazee wako kwa maofisi wamekataa kuretire. Kuenda ng'ambo si ati ndo kumaliza kila kitu. Mr. President, hii vitu tunajua haujui, lakini tusikize sisi ndo tulikuweka hapo. Shughulikia Wakenya wenye wako ng'ambo. Ni Wakenya kama sisi. Na tunaumwa sana tukisikia ati lazima tuchange. Kwa TikTok wanasema lazima tuchange ndo mtu mwenye amekufa aweze kurudishwa. Na tuko na serikali. Wadhi adonya kono mgajwang kama doma winjo buche magayo wa grai geno ni kiny ne gol ng'eto ewi bura ma omako karomaki ko jalop jatend piny Mothicha Apis Rigathi Gachagua kokwedo kaka doma malo ne ong'ado bura wi jal buche adek manowal ko jalop ogai mar doho Philomena Mwilu mondo miyo winj buch thiche oko. Kalore kodo kinde Gachagua, doma malo no ketho chik kendo gidwaro ni chunga buch thicho Gachagua nyaka doho mara yuagra gol ng'eto margi. Magitimore kine mabura mano omaki koda ton jener mondo mi wito ko chik matamo Kithure Kindiki cha umwaka ka jalucho jatend piny Kenya bende ochan winja kiny e doho ma Milimani e kaunti ma Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto po bad migao matao bunge pacho ka kuom medo yuto margi thuolo mar higni 2 mokadho. Kane oloso e nyasi mar sidho kuonde apisas mag bunge kaunti ma Nakuru, Gilgil opuo riwruoge mag piny owacho molero ni osemedo yuto maggi mosekonyo piny owacho e duoko piny kwan mar omenda magitiyo godo kowuok kuom aguch piny owacho. Okwa oganda jo Kenya mondo bed kod yie e chenro mag piny owacho. Oliver Murgoy. The challenge that our Kenya Forest Service has faced in the past is that of laxity, incompetence, and integrity. I want to ask you, in this very important graduation ceremony, in the presence of your parents and families, do not allow your career to be tainted with integrity issues or laxity or incompetence. You have the opportunity to change course for Kenya Forest Service and make Kenya truly the environmental headquarters of the world. Before you are 102 inspectors and 465 foresters, comprising 331 men and 226 women. And therefore, we have met the constitutional threshold of gender equality, balance. Your Excellency, sir, these graduates have undergone successfully and completed a 6 months rigorous paramilitary training, and now they are ready to pick up their responsibilities of forest conservation and protection.
En fungruok na jakom kambi Marol Media Services Dr. SK Macharia bang' duma Nairobi chungo chenro matimo pedha e kambi Marol Media Services nyaka tarik 3 dwene ma ibiro winjie bura makamano. E burano SK Macharia nochwalo ywak e duma Milimani ka kwedo kang' mane doho kao mar yiene apisas mag okwach kich kata DCI mondo mi otim pedha e kambi Marol Media Services ka thuolo makamano nomi DCI ka ok owinj korka kore kaka wuon kambi. Wacho ni Terry Wanjiku ok en achiel kuom weg kambi no, kuom mano ok owinjore owuo elo kambi mar Direct Line Assurance Company Limited matimo chenro mar chiwo okumba. Kokalo kuom okil mare Dansan Omari, Macharia wacho ni obila ne odhi e doho mar yudo thuolo mar kawo nyamburko mage 3 kendo odwaro dhi timo pedha e kambi Marol Media Services kamanyo chek kwayo makoro doho owito kucha. Terry Wanjiku manochwalo kwa makamano, Macharia wacho ni nondikore owuon kaka achiel kuom wuon kambi no tok chik. Bende doho oyango ni nitiere gwenyruok kod pogruok e kind kambi Marol Media Credit gi kambi Marol Media Services. Koram gajuang dakika en 26 bang' saa 3 mar otieno. Chenro en oimore erokamano kuom kete Ramogi TV. Vincent Kajomo wacho kachane leta ahinya gima timore e kaunti ma Kisumu. Wacho ni jatend piny owacho owinjo bed ni bende ochule jogo mano wuok kuondegi bang' lweny mano wuok e pacho ka 2007 nyaka 2008 entiere kodwa koya Game Rai sublocation. Kaeto wacho ne gin kanyo gi jaode Lilian Onyuro, Yvonne Jo, Momin Koli ka gintiere Game Rai sublocation. Odongo wuoda Sembo Jangoma wacho ni ntiere kodwa e chenro kendo mora ahinya gi chenro ni mar oimore odhiambo makawuono. Bedane no Bishop Solomon Agwambewa mano kanyo en gari mang'ongo, wacho ni en Nyaroya Beach Mbita mora ahinya gi chenro, wacho ni gi chano mar lamo ne piny Kenya. Gin gi kiche kanyo dwe mar 11 tarik 6 higani ka bende wacho ni chal mar piny Kenya sani dwaro mana lamo. Mano en kiche magidhi timo Nyaroya Beach Mbita. Full Gospel Glow wacho ni gilamo ne piny Kenya. Gin kaka jodolo gitemo duto maginyalo maneno ne gilamo ne piny Kenya kotenre gi wechego mag arita masani koro rochore kaachiel gi wechego mag siasa. Dongo wuoda Sembo Jangoma nyisa kachani Asembo got mondo wechego lere ahinya. Neno bende Bahati Africana wacho no horo haya maber na nyithinda Chamabare Junior School, Masara Junior School, Kokendi Junior School, Kikonge Junior School, Sibuoche Junior School, Raha Junior School kod Nyasoko Junior School kod skunde duto matimo penj ma KFSEA e piny Kenya mangima. Wacho ni doer mar jiwo gini gibeda gi chir seche mag ndiko penj makamano. Mano Bahati Africana erokamano kuom oteno. Stephen Oginga Governor wacho ni weche gichopo ne ka entie Marindi Kanyada. Oro kaka rita rach Kisumu okwayo hawi maber kata mago mag chang ne jogo moyudo hinyruok. Madam Moleno Sano Malora Ting Primary wacho no Kaumos William Ochola wuodo bera kabuoch kantiere Diko Pany bentiere kodwa e chendo gi Ngorinda kod Melda Oginga kantiere Marindi. Erokamano kuom ote mago kendo kuom kete Ramogi TV. Mama Sonko Mikae Kelo kinyisa kachani entiere kodwa gi wuon pargi Kevin Adada. Okone wuod gi Sonko hai maber ruoth mondo mi hotel ne otim piny maber e skul mar Matunga Primary School. Seche bende koro timo piny mar KPSEA. Gentino tema timo penjo kuone gi hai makare. Mano Mama Sonko fone min gibenta kantie Kiambu. Nando bende ote mar Oguda Kayesu. Oguda wacho ni entie Makalda. Gen kanyo gi Betty Ouko, Achieng, Hazel, gen gi Aida, Hayan, Maya, Phil, Della, Nadia gi Shena. Gen gi chenro mar choko ne chenro mar min gi Princess Julie. Mano wito ngima ne chenro mar kamano timore tarik 30 Lake Junction Migori chakre saa 6 orwako ji duto mondo mi okony gi kowo mama yo makare. Oguda Kayesu podwa koni hocho makende mar Nyasaye kinde ga bende koro ikuru mar kowo mama Princess Julie mane piny no winjo duonde kendo piny no geno sai mondo ket chunye kama okwe chokono mar tarik 30 bende en geno marwa ni obrodo yo maber mar kowo mama odhi oywe makare. No bende obila Shemotho wacho ni oganda mondo mi koro omi
oyuda wechego matimore e yorego mag arita e yo makare. Neno ka ndiko kisungu kanyo mang'eny kata kamano wacho ni koso tich ema nyayo wechegi mag rochruok mag arita. Oganda onge kod tich e pacho ka, owacho ni Kagandiru nyocha miyo moro ochiel kod magina e gate mare owuon obila okas kamba, to mano obila emondiko na kamano, koro nyisi ni otek matin kata obila bose nyiso luor. To kamano nyo obila chemotho temura ne munyalo maloso ngima oganda obed nitiere kod arita. En wach malit neno ka ji onindo kar thieth ka gintie gadonde mag beti. En gina bende chando para ahinya, wakwayo hai makare mag chang ne jogo. Noro bende ote mar Elvis Ndonga ka ntiere kochia, chenro ntiere kodwa, kaeta ubende jakomi Gideon Midega, mano nyakwador ka wuodu yoma. Nyisa kanyo ni en ogango, entie Kisumu, wacho ni arita kwe ose kethore ahinya Kisumu, wacho ni ji itunga. Penjo ne maduong' en to sirikal timang'o e gigi matimore Kisumu kae. Owacho ni en gino abende koro buogo chuny oganda, kendo winjo ber ni sirikal ng'iyo gino matimo mondo mi neni oganda odaka makare kendo okobedo kod ng'ikruok moramora. En familia mar Joasha Kendo bo kanisa mar Full Gospel Glow gachiel gi mama Tabitha gi yalal kuom lalo wuodgi mar mano Pastor Daniel Odhiambo watio mos ahinya. Gintiere kod Ramogi TV kata kamano gikore ne kopo makamontare kachiel mano tich abich mabiro ni mos ahinya ne lal mar jadolo Daniel Odhiambo. Nyakoro mgajwang' wayo matin med chwalo ote mageno Faith Mzomo kantie Malindi, wacho no seyuoro kata kamano wechego magarita imaneno kwa chando chuny oganda. Nyakoro mgajwang' ok ong'eyore ni to bedo nade tang'o matimore. Thoth oganda osewacho ni teko mano obilo tiyo gode kinde mane ikeyo jong'anye pacho kae mane loko nyaka kit chal mar pi malokre makwar. Binya ti kod teko no eneo ni kwe ochopo yo makare. Paro ni jogo mantiere sekta marita ntiere kod penjo kata duoko makare ewi penjo makabano. Wayo matin maeno imore kikidhi mabor wadogo banda kama chok kende. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Bendiero Rajvir, Dakachiel, Bendi Unuser Mugagi Rajvir. Miss Gill, is this a love marriage or an arranged one? Nyinga Mario Yeke, Anya Homa Bay County. An gi nyithindo ariyo, an gi family maduong'. Ntie joma timo free awareness every year. Giluoro, ginyiso ji biuru, opimu, tuo aina. Waindi timo gini maber kabisa. Ngeni ntie pogruok. Ng'ama chako, gi ng'ama yudo koso. Nikech wan warito, nyaka iwinjo kakoro, okinyal chung, okinyal wuotho, kore kiting'ori idhi osuptal. Mang'eny iyudo ka tuo no selandre del, makoro thiedhe bedo matek kabisa. Koro konyuru jou, koyude chon, ber moloyo koyude kosewuothe del. Nikech kosewuothe del to thiedhe tek kabisa. Jiwre uru, ukony wedeu, ukony jou, ma oyud nigi tuo ni, kikurengi, oken tho. This message is brought to you by Royal Media Services. We care. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'.
Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi. Chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade? Moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni kendo nyakwara Mgajwang' chenro en oimore wadhi mbele gi weche manyien. Jochiw thieth e kaunti ma Kisii gi Nyamira oramone ng'anyo margi biro chakore saa 6 otieno ma kawuono tok piny owacho mag kauntis rem chopo dwaro maggi kaka ne giwinjore. Lendo mag nurses go kelo luoro ni chenro mag thieth nyalo rochore ahinya kinde ni ma jotuo osenyiso pek mag yudo nyaka ne chenro mar SHA chak tich e pacho kae. Eriko Wenga nigi ler. Jotuo e kaunti ma Nyamira kod Kisii nyalo biro rakore kod midhiero machielo mar koso yudo thieth matok nurses e kaunti ma Kisii kod Nyamira singo ni ng'anyo margi koro ok nyal geng'. My members, are you ready for the strike? Yeah! Jotuo osebedo kakale achiedhi nade ma yudo thieth kalure kod rochruok e yo chenro manyien mar Social Health Authority kata SHA. Ng'anyo ni ne giluongo kalure ni mokuom dwaro margi giwacho ni piny owacho podi ok ochopo. Tunaambia Nyamira County kwamba mgomo wa wauguzi ulianza saa 6 usiku na unaendelea. Sababu ya huu mgomo ni kwamba hawa wanachama wetu hawalipi mishahara. Alafu jambo lingine hawajapandishwa vyeo. Jothieth ywak ni dwaro margi mar medo gi osara kuom thuolo malach osegore e lwanda kendo onge ng'ama dewogi. Jochieth go lero ni kata kamano gisekoso osara kuom thuolo mar dweche mohewo adek. Kitu watu wa Nyamira wanatakana kujua. Tumekaa saa hii miezi 5. Hakuna dawa katika kaunti ya Nyamira. Tunapata kwamba hapa Nyamira nurses hawapromotiwi kabisa. Ukiangalia katika ile viwango ambazo nurses wako, nasi mwenye ako juu zaidi mwenye analipa mshahara mwingi ni mwenye ako job group N. Na hii N pia wameambiwa wamedimotiwa, wako 5 wanadimotiwa warudishwa M. Nurses go dwe mokalo nomiyo piny owacho mag counties go ndalo 21 ni mondo chop dwaro margi makak mano otimore to gibiro bago ng'anyo. The minister assured us that he will implement what we had discussed earlier in the totality, which concerning the welfare of nurses and many other items that we had agreed. And we, up to date, there is nothing that tangible that a union can report has come on our way. I can confirm that the Minister of Health gave us 3 days that the promotion letter will come out. Up to date is just we see lies. Chakre tend loch gwenge bi e thuruka higa mag 2013, sekta mar thieth kuom thuolo malach osebedo kod ng'ikruok ka kinde duto jochieth kaachiel kod laktache e thoth counties bago ng'anyo bang' rem chopo e winjruok makare gi piny owacho mag counties magitiyoe. Eriko Wenga, Ramogi TV. Piny owacho jiwo maneno ni osiptende duto e kaunti ya Migori obedo kod kuonde chiwo thieth ma oket tenge ne rawere e weche mag nyodo kama rawere giwegi machiwo chenro mag thieth ma ong'ere kaka youth friendly services mondo miyo konye duoko piny luoro ma rawere bedo e kinde ma gidhi manyo chenro mag thieth. Jafwambo mara Jojo manigi ler koa e kaunti ma Migori. Piny owacho dhi nyime kod kedo kuom midhich adek madongo majuko rawere ma oting'o mako yiemo mondo landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod lwenje mag kitchwech. Chenro mopogore opogore oseketi kod piny owacho rwego moko mago mag piny owacho e kedo kod midhiechegi e kaunti ma Migori. E seche ma okenge gi iketo
ywak nitie ni moko kuom kuonde ma raweregi yude thieth onge lwasi makare manyalo miyo gibed kod thuolo mar dhi manyo thieth e kuondego. Gino bende koro miyo thothgi ok chopi e pimgo mag kutego mag ayaki kaachiel kod kata kawo yorego mag komo nyuol. Chien kacha rawere ne oluor mondo miyo gik osiptal kaluwore ni moko oluor ni nitiere owetegi kata relatives machalo kaka CHPs manie osiptal. Korido ni samoro ng'ato dwaro thieth kata dwaro tiyo gi contraceptives lakini oluor ni ng'acha dhi ng'iye gi wang' mar chalo kaka judgmental. Rebecca Mbo materogno mar Lola Community Alliance wacho ni rawere dwaro kuonde ma rawere wetegi ema koro chiwo negi chendogo mag thieth ma oting'o pim mag kutego mag ayaki, miyo gi yorego mag komo nyuol kaachiel kod moko ka bende owani ber ka koro piny wacho koro keto lwasi makare ma idendo kaka youth friendly services. Youth mokwongo number 1 dwaro privacy. Youth dwaro privacy nikech youth nyaka nyithindo marowere dwaro no gitimo gigi kendgi. Number 1 samoro ginyalo biro e osiptal gotieno to seche moko ng'ama bedo youth friendly kona gotieno nyalo bedo matek nikech gigi gitime ka ok gidwar ni ji nenogi. Wan gi youth friendly services e atamalo 4 mar health facilities wa. Director migano mathieth e kaunti ma Migori Tom Odong wacho ni sani gintie kod rawere malo 700 masani konyogi e wuoyo kod rawere e weche mag mako yiemo mondo geng'o landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod moko kaka yo achiel machwalo chenrogo mag thieth mayot ni rawere. Using YPPs, we call them youth programs within the county. We have enrolled around 700 YPPs in this county. These YPPs are meant to go to every household. They are meant to teach the youths wherever they come from in the community to ensure that we reduce the prevalence of HIV. Riwruoge moko mago mag piny owacho ka utende kod mago mag piny owacho sani tero chenrogo mag pimo kutego mag ayaki, chiworego mag komo nyuol kod kata chiwo puonj ne rawere e wechego mag nyodo oko mar osiptende ka gitiyo kod tuke kaachiel kod moko. Mane pok ochako events gi, rowere thothne ne bedo gi, iyudo nyaka nyathi mathis kabisa, bedo gi ich, iyudo ka moko be ok ti gi protection sama girowore gi ng'ato, kero that one cause lead to new HIV infections. Koro ka wabiro ka to ing'eni wa create awareness and that way gibedo gi the appropriate information. Lipot mogol kod migao mathieth e kaunti ma Migori yango ni maromo 50% mago jogo eko magamo kutego mag ayaki gin rawere e kaunti ni. Lipot ni bende yango ni 20% mag mine madhi nyuolo osiptende e kaunti ma Migori gin rawere ma igitini 18. HIV new infection, actually 50% of the new infections are within the youths, they are adolescents and youths. George Juma, Ramogi TV, Migori. Od bura mamalo yango ni gibiro dwaro mondo miten migao mate kochope od bura maduoko penjo kaluwore kod lal mar stima kinde ka kinde e pacho kae. E kinde chakruok romo margi mandala dek e boma Naivasha, tend od bura mamalo kotelne kod Speaker Moses Wetangula okoni joket mwandu biro ringo Kenya. Kendo odhi e pinje mamoko kaluwore kod lal mar stima kod nengo mamalo mar teko e pacho kae. Wetangula onyiso jotend komiti mag od bura mondo mi hawe badhore ne twak mag od bura ma okoni osamia moko kuom twak e wi chike manyalo kelo lokruok e pacho kae kod sir mowuok kuom jopiny. Tend od bura okone jotend migepe mondo mi otim mar kamano to gikre ne dhi pacho ka ok gitimo kamano. Listening to Honorable Wandai and his team about energy. You know, this country is suffering from very serious energy stress. Sometimes power can disappear in Western Kenya on Friday and it comes back on Tuesday. A lot of messages from Kenyans in the diaspora. Oh, Mr. Speaker, there is a bill before the House that is going to tax every single income in agriculture. The best you can give back to Parliament is never to miss attendance of the House. A member is sponsoring a bill or has a motion. Week in, week out. When the matter is called, the member is nowhere. And indeed, when we change our standing orders to allow the cabinet secretaries to appear before the House to answer to questions and statements, the intent was basically
to reaffirm our constitutional mandate as a house that oversights these cabinet secretaries. And as the Honorable Junet said in passing, the house that can also impeach them. And you've seen we have really done well in that respect. We had a crisis of the finance bill. Now we had a crisis of Rigiji. We don't want another crisis. Now we want to move forward. We are done with the crises. We have dealt with all crises. Duol mar governors koro dwaro ne piny owacho mamalo e bwo migawo mar pur onywand teko tend counties e chenro mag tawo sekta mar pur koting'o pogo mbolea kaachiel kod kothe ne jopur. Duolno koni kata obedo ni chenro mag pur nosechwal e tend loch gwenge, thoth chenro pod itayo gi piny owacho mamalo gino magikone nyayo weche mag mibadhi. Joja oko negiler koa e kaunti ya Mombasa. Romo mane okelo kanyakla jotelo manie migawo mar pur kaachiel kod duol mar governors e pacho ka, romo mane obagi e kaunti ma Mombasa. E romono, governors ne oseo piny owacho kuom rem keto e tim chik mamiyo thuolo tend counties tayo chenro mag pur, kata obedo ni chenro ma kamago ne osechwal e lwet loch mag kor gwenge. Serikali inafanya mipango through the special programs, tuta make sure wale wangepatwa na hiyo baraja ama wapatwa na upungufu wa chakula watapata chakula. Already tumeanza kuongea na Ministry ya Special Programs na chakula itakuwa tayari. There is no way we are going to work without collaboration. Food security in Kenya is a key issue, and therefore this meeting is meant to streamline how the programs and projects will be undertaken by both levels of government. So this idea of sugarcoating what the Minister of Agriculture is doing, it has to stop. Let us give the county what they do for them, because agriculture is devolved. The resources do not belong to the national government. The resources belong to the people of Kenya. Jatend migawo mar pur Laktar Andrew Karanja ne okoni achiel kuom maino magiketo en jiwo pur mag kothe miloso godo mo, wach makata kamano ne osegi governors makoni kothego pod okwamo isto nikech chike matek moket ne jopur. Mafuta ya kupikia tunasema tuna import kutoka nje na inatugharimu pesa nyingi sana, kiasi ya kwamba tunatumia karibu 150 billion. Kwa hivyo tuna mipango ya kuboresha na kuimarisha ukuzaji wa crops zile zinatotolea hiyo mafuta kama sunflower. To date, those seeds are in Kenya in national cereals and produce board stores in most parts of this country, and we're in the second season because they put conditions that if you collect fertilizer, you will now be given the seeds for sunflower. Suppose you want to plant a crop that does not require fertilizer, you don't want the fertilizer. Well, have the seeds just stay there for the sake of ensuring that you're using it as a bait to sell fertilizer. Ne bende giseo piny owacho kuom chiwo mana kit mbolea achiel kende ne jopur ka gikoni chenro ma kamago nego wene counties madhi chiwo mbolea kaluwore gi kit pur mitimo e alwora magintiere. Subsidized fertilizer. We want to have a conversation where this can be done by the counties because agriculture is involved. We have issues of feedlots. We have issues of agripreneurs who are also being recruited. In fact, in other words, they're like extension officers. We cannot have fertilizer. There is one size fits all for every part of Kenya. There are people who usually do crops that are different from what the fertilizer is meant for the maize growing counties. There are counties that do potatoes, there are counties that are doing sorghum, there are counties that are doing different things. So this idea of one size fits all fertilizer for everybody in Kenya is a wrong notion. We collaborate and consult within the confines of our constitution. So we look forward to more detailed deliberations in the afternoon today and tomorrow, and we do hope to come up with resolutions that will take this sector forward. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Piny Kenya kod Amerika osingo kedo kod tim mar ndiko kaka jotich nyithindo ma pod hikgi ne piny. Jatend migawo mar weche jotich e pacho ka Alfred Mutua gi nyawadgi ma Amerika Thiali olero ni ji matimo makamano kata tim makamano owinjo bed ni yudo kum mager. Jotelogo wuoyo kinde mane gichuo kokgi e ogirimiti madhi konyo pinje ariyogo tiyo kanyakla mar yo sekta mar jotich.
Thank you. Kenya. So should we hold it up? We stand up and... Thank you so much. Thank you very much. Thank you. So this MOU also covers issues of how we can work and learn together in terms of child and labor and forced labor to ensure that we have an environment where children are not being used to work. Children should be in school. We don't have child labor. Even we don't have people coming from outside this country to come here to work under child labor. We've also looked at how we can cooperate together in terms of compensation systems. Signing this memorandum of understanding so we can figure out ways that we can work together productively and cooperatively as partners, as friends, on issues of mutual interest and importance, including safety and health, preventing child labor and forced labor, but also working together towards a just transition in clean energy, employment and training, and strengthening unemployment compensation and labor market information systems. So we are delighted to be here. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. The other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jaka no mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Now, uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All these and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals motomoto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Bedo ni in kod tuo mar kansa,
Okonyiso ni ong'adni buch tho. Ka ofweny tuo mar kansa chon, to inyalo thiedhe. Lim od thieth mora mora mantiere machiegni kodi, dweni mar 10, mondo timni screening. Ote ni okelni kod Royal Media Services. We care. Mondo yud wen mara mar Inye Nyasaye, di *860 *419#. Parenia, Ramogi TV en ot mar jower duto. Machiegni mag tuke nyakwar mgajuan. Club man Nairobi City Stars oloyo season mokalo Gor Mahia gonde 2-1 tuke adhula lig maduong' ma pacho kae. Ogalo nolo gol margi e dakika mar 23 kokalo kuom jatugo 11 Odhiambo. Robinson Asenwa nomiyo City Stars gol margi mokwongo e dakika mar 60 kapok Dennis Oalo medo ne City Stars gol mar 2. Loch ne City Stars nochwalogi nyaka e thuolo mar 14 kaka Ogalo dok piny nyaka e thuolo mar 9 e chung' mar timbe. Napiga mwenyewe tu Robinson Asenwa. Robinson Asenwa ni kama ameumwa na ngele, lakini amesawazisha. Walilaza damu walinzi wa Kogalo. Baada anatafuta Robinson Asenwa. Cheza huku. Dennis Ochieng'walo. Mambo sasa yanatiki kwa City Stars. Alileta ndani uzuri. Kevin Juma Simiu wamepoteza mchezo wa kwanza. Watu wanatoka kiwa wamenyamaza hamna naye sema. Riwruok matayo tuke adhula e pachoka Football Kenya Federation na komakre gi riwruok matayo tuke gi pinje duto FIFA ochaka yanga tiegruok ne klepe ma pachoka mabiro dhi nyime kuom ndalo 2 mabiro. Tiegruogno ibiro tim ne klepe matugo e ligu kendo miyo gi lony mar tayo klepe weche mag tiyo gi omenda, bedo gi telo makare, keto kenge mag yoyo joket mwandu kachiel gi bedo gi lony mar keto chenrogi e yo makare. Jakom mar FKF Nick Mwendwa noyawo tiegruogno ayanga odiochieng' ma kawuono ka jodito mawuok FIFA kamoting'o Marcos Picalo, Aguila, Pedro Correa kendo mamoko bende noyuoro. Which you have a coffee break, as the organization was talking about. If you don't want to do it in public, then we can discuss. Marcos Laton. We've been discussing this with FIFA for quite a while, and I'm happy that we're the second country in Africa to get this training. The guys who are here are top professionals. They know what they're doing. They have the knowledge. Our clubs will harvest the knowledge now. And we continue to do this every year in the coming years to improve our clubs. You know, football is developed at the club because kids go to clubs. Very happy to be here. In my role as the head of development programs in Africa, it's something that I really appreciate when we have these sort of collaborations with the member associations, such as the FKF. And I think there's a lot of enthusiasm on the side of the clubs. As you've heard from the president, club licensing is being done here, and we're here to further support all the capacity building initiatives, looking at the club professionalization and management. Katiegruok ma jotuk adhula matindo Hedges Football Academy omakre gi kambi mar shabiki.com mar gero mich rawere mayudre kadak ma Zimmerman e kaunti ma Nairobi, ma en chenro mageto gero mich jotugo matindo mantiere kind higni 7 gi 11. Okale kai mar shabiki.com jotugo mar 10 mawuok e nyuola mayuto gi ni piny oseyudo thuolo mar riwore gi Hedges Football Academy kalek margi en yudo thuolo mar nyiso mich margi kendo donje tim maduong' mar Kenya. E kindene ma piny Kenya timo ikruok mar bago tuke mag pinje Afrika 2027, Hedges Football Academy gi kambi mar shabiki.com oketo girimiti mar gero mich rawere kaka achiel kuom yore mag nyiso ni Kenya bende nitiere kod mich. They are here to impress. Pia na
the future, because football pays. Junajua, out of experience, I played to the highest level in the country. So that is the direction we are pushing them. And football talent in Kenya is immense. The quality of players we have is great. I think the structures that we have could be better. I think our entire infrastructure, from journalism to our player management to our club management, is where we need to improve to make it more attractive for corporates to come on board and make the game grow. Shabiki.com is proud to be in partnership with the Aegis Academy. Aegis Academy, who are very keen on nurturing Kenya's future stars. Kenya notike thuolo maradeke tuke adhong mag pinje Afrika mano bagi ba Kinshasa piny mar DR Congo. Tim Kenya mano molo pacho kaka wuok Kinshasa no duogi gol di achiel, silver ariyo gi medal mar bronze abich. Tim mar Morocco notike thuolo mokwongo mbele mar DR Congo mano notike thuolo mar ariyo. E kind pinje mag Afrika ma ugwe, Kenya notike thuolo mokwongo kiluwogi gi Burundi mano notike thuolo mar 11 bang' yudo medal mar silver achiel kende. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipatia ushindi ambaye nilipatia. Haikuwa nguvu yangu, ilikuwa nguvu yake. Na pia nataka kushukuru timu yangu kwa umoja ambao tulikuwa nao, tulishikana, tulisaidiana. So hata hii medal si ati ni yangu peke yangu, hii ni ya timu nzima. So ni mchezo ilikuwa mzuri na nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunashukuru tumeweza kubeta performance ya mwaka uliopita, na imekuwa pia ni exposure nzuri, mashindano mazuri sana kwa wachezaji ambao ndio wanachipuka sasa hivi katika kuwatayarisha kwa mashindano ambayo yatakuja baadaye. Joloch season mokalo NCPB omako thuolo mokwongo e chung' mar lig maduong' mar handball bang' tuke abich ka Hamas omako thuolo mogik. E alap makalo leni bure Nairobi, tim mar Wakanda nowuok amodhi mar gonde 28 gi tim mar UOE Pipers. Wakanda noyudo loch mar gonde 16 kapok jotugo dhi e yueyo. Bang' yueyo, UOE Pipers noloyo gonde 17-12. E tuke mamoko, tim mar GSU noloyo Wakanda gonde 37-25 kapok tim mar Strathmore loyo UOE Piper gonde 24-23. Amazon noloyo tim mar Young Zealots gonde 32-22. Kalans noloyo tim mar Thika gonde 43-41. E lig mar Wakeini, tim mar Kids Beyond Limit nolo Young Zealots gonde 32-26 e kind tuke mamoko. Kanye mwateke chendo ni maro imore nyakol mga jonja duong Patrick Awange wacho ni entie ugenya mora hinya gi chendo kachel gi Jael Obam gintire kodwa chendo nyaka ne wachaki kata no bende ka Alwala Junior Kanti Drubi Orphanage tire kodwa kacha. Gerald Michael wacho ndi wa sub county weche gilera hinya gin kanyo gi familia mare. Benta Charles wacho ni wa security te Kenya kama nadane ka polisi ya Minego tokare koro ng'ama dwarito jopiny entie Karen Nairobi. Makaluga jopenga chiel Mabom Center nyisa kacha ni entie kodwa giminode Pamela Chieng kodwa wadgi Kevin Omolo gintiere Nairobi. Lucky Sama omora hinya gi chendo ni mar oimore. Beno kanyo ote mano mar Seth Odhiambo. Seth wacho kacha ni en jaro singa gunda kata jone Jim Odhiambo Olieba Oscar kantie Jos Kauka Mosmage kachel gi Michael Odede Okongo kantie Koyugi kod jowa Ambla duto Okaw Mosmage. To kamana hinya kuom ote magi. Beno kanyo ote mar Janabi kantiere yani Masai wacho no kwa hai makare ne nyithind St Mary's Oyola Primary School kod Luoro Primary School machako penj kawuono okone gi hai mabere kinde e penj go. Sanfo Okech ntie Kisii neno bene Jacqueline Lizzy wacho ni entie kodwa wacho ni wache gichopone yo makare kwa hai bene nyithindo magoma bende sani koro chako penj go mar Kipsea
Pam JB Pam wacho ni entiere kodwa. Mary Onditi wacho ni entiere gwenge mago Yugis. Meja Oponde Nyakwaro Dio Nikache wacho ni in bende entie Kisumu Kajulu. Weche magarita kwe baro undase Kisumu wacho ni kwa polise mondo me omedi arita kwe obed makare. Kevin Ruto wacho kacha ni entiere kodwa e chenro ni Nyakwaro Mgajwang. Pastor Adoyo Gori wacho ni en bende entie Nyabondo kwa kare ne jopuonjre mar Pany Komolo School kendo mora hinya gi chenro ni makawuono. Evangelist Dan Wodomoya kawuok dala Ugenya Okwala Simuri Kobiero Siaya County onyisa kacha ni entiere kodwa kanyo kendo wacho ni piny Kenya dwaro mana lawo matek mondo mi piny Kenya obed gi kwe. Ng'anyo masate osesako skaraseto keto piny Kenya kamara cha ahinya kendo gin weche go masako ito oganda kendo gin weche go mamayo ji kwe. Bende sirikal no kaka timo au kidiboka ntie Ulanda gima timore Kisumu ok ber. Wacho ni kara police tich ne nango to kamana ahinya kuom ote mari. Nwacho bende omako dhoganda jo Kenya Nyakwaro Mgajwang. Onyiro Junior ne wacho ni entie kacha kodwa. Michael Gazman KE entie Nairobi. Mwezo Owino Omondi entie Bondo Sub County wacho ni embe entie kodwa chendo. Geoffrey Omondi Jama Oche ntiere Mocho Republic. Makojwang David Omondi wacho kacha ni manyoti sani makolo koreti Kenya kae en wach mateka ahinya. Maureen Nyathi Hasembo wacho kacha ni Kisumu bentie arita maber adieri gimong'eyo ni ji odenyo kabisa. Omiyo sani ji nego kendo ji kwalo nikech onge thuolo mag tije piny bende tek goganda. Rollins Wao mantie gwenge mag Oria Migori County nano bende Charlie Clean Omondi wacho ni hama bende nyithindo duto mochako penj e Kenya mangima Kwaro Mgajwang nikech sai en alore kanyo aute moya ir Mama Aida Odinga mano min piny okwayo hai makare ne jopuonjre duto mag KEPSEA mago mochako penj kawuono. Penj no mar tich adek tarik 30 dwe ni mar 10 kabendo owacho kanyo ni lamo ne gi hai makare mondo mi gikal penj no kendo gikale yo makare. Mano ote mar Mama Aida Odinga. Ero kama na nyamin piny kuom Ramogi TV. Nyakwaro Mgajwang watieko chenro ne maroimore elo tim moko jona ni weche gichopo ne makare wasebedo gi jalok mara bende Adhiambo gi wuoda nam chumbi longo ni Ernesto wacho ni ukaw mose yo makare elo tim kubwa kamotingo George Bachi JJ Bonyo agoni ro kamano kuom Ramogi TV. Riti masane nyinga Lydia Haukeyo.